Hello everyone and welcome to my channel. This is Tutu Mimi, and if you are new to this channel, please do like, share, and subscribe and hit the notification bell. So for today's video, gagawa tayo ng homemade ice cream gamit ang avocado, oreo, and cream cheese. And of course, our homemade na condensed milk. So, please keep on watching. So, una nating ginawa ay binalatan natin yung ating avocado. So, at i-slice lang natin ito cubes or smaller. Or pwede rin naman kayong gumamit ng blender. Pero, since na malambot naman to, so okay lang to. Ayan na. So, at saka, susunod natin, ilalabas natin yung ating all-purpose cream galing sa fridge. So, naka-chill ito overnight or I think 2 days pa nga eh. So, para ma-cream natin ito at mag-double yung size niya. So, para siya ice cream na ice cream, diba? At para maging smooth yung ating ice cream. So, ayan na. I-cream lang siya. You know, ang sarap. And then, maglalagay tayo sa ating avocado. Yung sliced or chopped na avocado. Ilagyan natin ng ating homemade na condensed milk. Ayan, kung gusto nyo malaman kung paano gumawa ng homemade na condensed milk, meron tayong video dyan. Hanapin nyo na lang. Or I will leave a link down in the description. So, ayan na. Na-cream na natin yung ating avocado kasama yung ating condensed milk. And then, ilalagay din natin yung ating all-purpose cream kung saan na-double na yung size niya. Na-cream na natin yung ating all-purpose cream. O, diba? And then, i-mix lang natin. You can mix it with the spatula or use the hand mixer. So, ayan. Ready na yon. And then, next ay durugin naman natin yung ating oreo. So, ayan. Itong recipe ay naisip ko lang. Actually, hindi ako sure kung habang naiisip ko, hindi ako sure kung masasarapan ako. Pero, I was surprised. Masarap naman siya. So, ayan na. First, ay nilagay natin sa ating container box. Container box? Basta sa ating food container. And then, at saka, yung kalahati ng ating nahalo na mixture ng avocado na may nahalo na. Yung nahalo na natin. Ayan. Yung kalahati nun ay without cream cheese. At saka yung kalahati naman, lalagyan natin ng around, ilan nga ba to? Ito ay brand from Almaray. They called it curry cheese dito sa Saudi Arabia. So, ayan na. It's a cream cheese. Tapos, i-mix lang. Using again with our hand mixer. Para mabilis. So, ayan na. At ilalagay naman na ulit natin dito sa ating container. Food container. Ayan. So, malinis naman yung ating food container. At ilalagay na natin yung ating nadurog na oreo. So, ayan na. So, parang nag-assemble kayo ng anong tawag dyan? Mango float. So, yung ice cream muna, tapos nilagyan natin ng oreo, and then, ilagay ulit natin yung ice cream mixture natin dyan. So, dalawa yung ating oreo. So, pinagpatong lang natin yan. So, ayan na. Malapit nang matapos. So, after mailagay na lahat ng ating mga
yung ating ice cream dito sa ating food container na may churba na oreo. Char. Tatakpan lang natin ito at ilalagay na natin sa ating freezer at magantay lang tayo from 6 hours until kinabukasan kung kailan mo gustong kainin. Basta na-freeze na siya. So, para na siyang ice cream. Ayan. Alam nyo guys, bet ko ang mas masarap yung may oreo pala kaysa dun sa plain lang. At saka mas smooth and creamy siya sa in my mouth. Oh, ayan, diba? Hindi kayo magsisisi. Gusto nyong i-try ito. Wala na naman sa... Oh, diba? Oh, ayan. Nakita nyo yung difference. Medyo parang ice candy lang yung nagawa ko. Ice cream. Pero masarap naman siya kasi avocado talaga siya. Pero bet ko yung may oreo at saka cream cheese. So, ayan. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And if you want to try this homemade ice cream, I will leave the recipe down in the description box. And also, I would like to shout out my super chatters from our previous premiere. And also, shout out to all my members. And please do visit their channel and like and share. I mean, subscribe their channel too. You will find more interesting on their channel. Thank you for watching, guys, and see you again next time. Bye bye.